Hi everyone, welcome back to our channel, my Lulila. Another cooking episode. And yes, we are going to make homemade taho. At last nakabili na rin ako ng tapioca pearls, kahit maliliit lang yung nabili ko. At may nakita na rin akong soft tofu. So let's do it. Keep on watching. Para sa mga ingredients, we will need brown sugar, tapioca pearls, molasses. You can substitute it with dark brown sugar if wala kayong mahanap na molasses. And vanilla extract and soft tofu. We will also need water for boiling the tapioca pearls. I bought this from Sainsbury. So first is to boil the water. Napaka-importante po na i-boil muna natin yung tubig bago natin ilagay yung tapioca pearls kasi hindi po siya maluluto. And make sure don't add anything unless maluto na po yung tapioca pearls. Malalaman po natin na luto na yung tapioca pag transparent na ito at wala ka na makikitang white. So, medyo may white pa sa center, kaya lutuin pa natin ng konti. Luto na po yung tapioca pearls, so it's time for us to add the brown sugar. Nilalagyan ko po ng sugar para lang maging matamis yung tapioca pearl. It's up to you kung ilang spoons yung nilagay niyo na sugar. Dahil luto na ito, ang gagawin na natin is to wait until the sugar is dissolved and then set this aside at gagawa na tayo ng syrup. So what I did is I drained this and let it cool down. Medyo mainit pa. So hintayin na natin. And let's proceed sa paggawa ng syrup. So naglagay lang ako ng konting tubig at brown sugar. Dissolve lang natin. So, pag na-dissolve na siya, hintayin natin na mag-boil. Pag nag-boil na ito, pwede na natin ilagay yung molasses. Kung wala kayong molasses, pwede rin yung dark brown sugar, yung ang tinatawag niya sa Bisaya, kinugay, or I don't know what's in English. Basta dark brown sugar. At maglagay din tayo ng konting vanilla extract, pampabango. Haluin lang. And sticky na yung syrup natin. Pwede na nating patayin and i-cool down. So, let's prepare. Ilagay po natin ito sa baso. Sa serving glass natin. Just continue to scrape it hanggang mapuno na yung baso. Ginagaya ko lang yung nagbebenta ng taho. Ito kasi yung ginagawa nila. And then, ilagay lang natin yung tapioca pearls on top of it. Mas maganda talaga yung medyo medium size na pearls. Ang liit nito. Pero same taste lang din. Kaya lang medyo maliit. Just continue doing this. Inubos ko talaga lahat. It's time to pour the syrup.
So, depende lang po sa inyo kung anong amount na syrup ang ilalagay nyo. Kung gusto nyo ng matamis, dagdagan nyo ng konti. Mabango po yung syrup dahil sa vanilla extract. At yung molasses naman, hindi siya medyo masyadong matamis. Kaya nilagyan ko talaga ng brown sugar. Sinadya kong lagyan ng brown sugar. So, i-mix lang natin ito. And we have our homemade taho. So, hope you enjoy this video. And if you like it, click the like button and don't forget to subscribe to our channel. And also please click the notification bell so that you will be notified for our next video. Thank you. Bye.